Welcome to English Funda Kolkata. Now I am going to discuss a very important grammar, that is storm idioms. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতায় তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করছি খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ ইডিয়মস, যেটা স্টর্ম নিয়ে। স্টর্ম মানে ঝড়। Here you see there are 6 idioms which are going to use in different sense and in different sentence. এখানে 6টা idioms দেওয়া আছে। সেই 6টা idiom দিয়ে কিভাবে পৃথক পৃথক অর্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করা যায় সেই সম্পর্কে আলোচনা করছি। ওকে, লেট আস কাম। ওয়েদার এ স্টর্ম, এই কথাটার অর্থ হচ্ছে সাকসেসফুলি ডিল উইথ এ প্রবলেম। কোনো কিছু সমস্যাকে সম্মুখীন হয়ে সঠিকভাবে সেটাকে সমাধান করাকে বলে ওয়েদার এ স্টর্ম। You can depend on the person. He is a weather a storm. He is able to weather a storm. You can depend on Mr. Sen. তুমি মিস্টার সেনের উপর নির্ভর করতে পারো। He is able to weather a storm. But Mr. Sen is a very skillful person. He is able to weather a storm. Okay? Number 2. Storm in a teacup. এই কথাটার অর্থ কি আমরা জানি না। Storm in a teacup. So anger over a trivial matter. এটা সামান্য কিছু ব্যাপারে বেশি রাগ প্রকাশ করাকে বলে storm in a teacup. Don't storm in a teacup. I do not like the man because he always storms in a teacup. আমি এই লোকটাকে একদম পছন্দ করি না, কারণ সে সব সময় storms in a teacup. Down a storm, এই কথাটা positively received by audience. কোন শ্রোতা, when any actor or actress, any singer put performance on the stage, when the singer or what you may call when the hero is received positively by audience. কোন গায়ক গায়িকা নায়ক নায়িকাকে যখন শ্রোতারা ভালোভাবে গ্রহণ করে তখন কি বলে ডাউন এ স্টপ। Arijit Singh is a good singer and he is downed a storm by the spectators. Take by storm. Take by storm কথাটা হচ্ছে ক্যাপচার এ প্লেস, কোন জায়গাকে দখল করে নেওয়া। Alexander was a great warrior. He took many places by storms. তিনি অনেক জায়গা দখল করে নিয়েছিলেন। Face like thunder. Face like thunder অর্থাৎ লুকিং ভেরি অ্যাংরি। কাউকে যখন খুব রাগান্বিত দেখায় তখন ফেস লাইক থান্ডার। Don't talk with him now. He is facing like a thunder, but he is looking like a very angry. এখন তার সঙ্গে কথা বলো না। He faces like thunder, but he is facing like a thunder. Last, storm on the horizon, approaching a problem. কোন সমস্যার সম্মুখীন হওয়াকে বলে storm on the horizon.
Last winter, when we went to the Sundarban, we have to storm on the horizon. গত শীতে যখন আমরা সুন্দরবনে গেছিলাম, আমাদের we have to storm on the horizon. আমাদের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আমরা approaching on a problem. We have to face some problem. So guys, these are the beautiful idioms with the word storm. You can use it to develop your vocabulary. You can use it to develop your writing skill. I hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again on the next video. Thank you, everyone.